News at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining Supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Uniloring graduates protest convocation top-up memorabilia charge. Senate President Godswill Akpabio denies involvement in Senator Abel's removal. Media Literacy Fellowship emphasizes the importance of research. And on the foreign scene, President Joe Biden set to visit Israel amid escalating conflict. In business news, opposition fumes as inflation hits 18-year high in Nigeria. And in the world of sports, Eguavoin optimistic about Super Eagles winning 2023 AFCON. A very good afternoon to you and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Just stay with us. Think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that break. Please do note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. The attention of the management of the University of Ilorin has been drawn to a social media news report on a planned protest by a group of former students of the university with respect to some convocation items they expected to have. Our correspondent Joseph Emeribe spoke with some of the aggrieved graduates and filed this report. Of the University of Ilorin took to social media and news tabloids with several hashtags in protest of the decision of the school management to increase levies for the combined convocation ceremonies scheduled for Friday the 13th till Sunday 29th of October 2023. Among the said graduates whose voices are loudest contesting the institution's recent decision is the class of 2020-2021. Uniloring is just unbelievable. I don't know how someone will just keep extorting students even when they are not under your control again. Imagine graduating after almost 8 to up to 12 months and you are asking them to come and start adding up to a convocation fee they've already paid for. It's just something else. Like, I don't really understand. And it's not our fault that they decided not to hold convocation for us because we were done even before they started increasing school fees or convocation fee. So it's so unfortunate that because they want to do joint convocation now and they've added to school fees of the new set and convocation fee, they want us to do top up. Like, that is so painful because I don't have the money, and in fact it's not even, I think it is pure extortion and oppression because they feel like
They will shout on their answer status for a few minutes and they will keep quiet. That's what I'm sensing. It is. I don't know the word to use actually, but then this is not the way to go. We didn't say we were not going to do convocation last year. You're the one who said no, you're not doing. So how is it that afford the economy? Our graduating students from one of Unilorin's postgraduate schools who previously made some payments in the past revealed that he's been forced to make fresh payment for the convocation. Those that have convocated earlier, they have suffered a lot by not having a certificate in their possession the last 1 year. So asking them to pay another 41,000 naira now is more or less like a double punishment to their side. So I want to appeal to the school to please look into it and ensure that the needful is done in no distance time. Many people have paid. People like me have paid. I've ended up paying the balance of the 41,000 naira. But not everybody has this money. I can confirm to you in my class that most of our members are yet to even pay. The short notice, the nation's economic situation, and extortion were among the reasons given by the graduating students for objecting to the increased charges. Meanwhile, a statement released to Diamond FM today by the university's Director of Corporate Affairs, Mr. Kunle Akogun, called as misguided and selfish the moves of their SWAL students, noting that a large number of graduates already paid for the convocation and stressed that the school management arrived at the lowest possible rate. Both the graduates of the 2020-2021 and 2021-2022 academic sessions will be receiving their diplomas, first degrees and postgraduate degrees at the 37th and 38th combined convocation ceremonies, which is the first in decades since the establishment of the institution. Convocation ceremonies are often organized to leave a lasting legacy using the most appealing and fun-filled approaches. The graduating students are still hopeful to receive news of a reduction in charges. Joseph Imeribe for Diamond FM News. Thank you, Joseph Imeribe, for that report. The federal government has granted approval to the Ogun State government to repair and toll the Lagos-Abeokuta Expressway. The Minister of Works, David Umahi, announced this after the Federal Executive Council meeting. The project will be executed under the Highway Development and Management Initiative, HDMI, with the Infrastructure Concession Regulatory Commission, ICRC, and the Federal Ministry of Finance participating. Umahi emphasized that standard designs and procedures must be adhered to, and under HDMI, the state government is required to toll the road for a specified period to recoup their investment. Governor Babajide Sanwo-Olu has announced the resumption of operations for the Lagos State Blue Line Rail after a temporary pause. The rail service will now have an increase in trips from 412 to 54 per day, which is expected to rise up to 74 trips by the end of November. Sanwo-Olu warned against unauthorized access to the rail tracks, emphasizing that they are not a marketplace. The Blue Line Rail aims to provide a smoother commute for Lagosians, and the governor urged the residents to adhere to safety guidelines. Still on the local scene, Eseme Eyibo, the spokesperson for the Senate President Godswill Akpabio, has refuted claims that Akpabio influenced the Court of Appeal's judgment that led to the removal of Senator Elisha Abel from the National Assembly. Abel, who represented Adamawa North, alleged that he was removed for not supporting Akpabio's bid for the Senate presidency. Eyibo strongly rejected these claims, stating that Akpabio has no ill will towards his colleagues and the leadership election have been replaced by a fraternal bond for national building. He emphasized that the court outcomes are based on the evaluations of facts and evidence within the rule of law. The National Democratic Coalition, NADECO, United States of America, USA, has called for the resignation of the President of the Senate, Senator Godswill Akpabio, over alleged lackluster handling of the affairs of the upper chamber. NADECO accused Akpabio of being planted as the Senate President by President Bola Ahmed Tinubu, asserting that he had subjugated his colleagues under the executive and eroded the independence and integrity of the legislature in Nigeria. The coalition criticized Akpabio for allegedly showing disdain for the standing rules of the Senate,
order of proceedings and thorough scrutiny of executive communications and bills. They threatened mass action if he fails to resign or is not impeached by the senators. Meanwhile, the Countering Misinformation and Media Literacy Fellowship, organized in Abuja by the International Center for Investigative Reporting with support of the German Embassy in Nigeria, gathered journalists across all platforms with a reminder that if search was enough, research would not have been necessary. Our correspondent, Monica Babatunde, was at the fellowship and filed this report. Journalists in Nigeria have again been charged to be more thorough in their reportages against misinforming the public. The charge was restated in Abuja at a 3-day training organized by the International Center for Investigative Reporting, ICIR, an independent non-profit media organization with the support of the German Embassy in Nigeria. The ICIR's executive director, Dayo Hayeto, represented by Fact Check Up editor Opeyemi Kende in his speech, noted that the opportunity to be here this week, it's a chance for you to advance your skill, increase your knowledge. You can know how to present the matter depending on which side of the coin. You can know how to advocate better. On his part, the German Embassy's first Secretary of Political Affairs in Nigeria, Matthias Dold, said, because of the importance of a strong media landscape, the German government has decided to fund this laudable cause by the International Center for Investigative Reporting. I'm proud to represent a government today that works for preserving Nigeria's pluralistic media landscape and thereby contributing to Nigeria's democracy. I commend the International Center for Investigative Reporting in preparing this workshop, which will go a long way in building all of your capacity. I commend all of you present here today for taking the time to look so deeply into this important matter, taking the time out of your, I'm sure, busy schedules. I hope you will take away a lot from this seminar, and I wish you all the best for the next coming days. Thank you. The program officer of ICIR, Alfred Akerele, encouraged all participants to be good ambassadors of the organization by being more intentional at curbing misinformation. My words to all the fellow is they need to be a good ambassador of journalism in Nigeria. Some of the journalists present at the event spoke in appreciation of the efforts made by the organizers and promised to put to good use knowledge gained from the fellowship. So my take home for this is that I, as a journalist, should always move around with the understanding that the information ecosystem is riddled with a lot of information disorder. And as a person who seeks truth or who continue to seek truth always, I should always be on a lookout for claims that are suspicious and fishy. If you give out wrong information, it has grave consequences. So before you write your reports, make research, find your facts, speak to credible sources, right? It is not all reports you fact check. It is not everything you jump on. What I would say to my fellow journalists is that they should try to emulate fact-checking, whatever they're doing, especially in their work, because with fact-checking, you won't mislead people. People will also trust you once they know that you give them facts always. Meanwhile, the 3-day in-depth and insightful training, which had misinformation disorder taught as words to replace fake news in order not to undermine the effort of journalists and the tools to be used in fact-checking, was aimed at raising ambassadors on countering misinformation and promoting media literacy. Held between the 10th and 12th day of October 2023, had 30 participants drawn from print, online, and broadcast media. I am Monica Babatunde for Diamond FM News. Thank you, Monica, for that report. Still in the news, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC, has launched an emergency appeal to raise 23 billion naira to support the Nigerian Red Cross Society in responding to the hunger crisis in the country. The aid aims to benefit a total of 1,092,300 individuals through interventions such as cash assistance, food and nutrition, water, sanitation, and hygiene. The head of the FIRC delegation praised President Bola Tinubu for declaring a state of emergency on food insecurity, emphasizing the need for urgent action to address the rising number of people facing food insecurity in Nigeria.
And lastly, in local news, this afternoon, the Rapid Response Squad of the Anambra State Police Command has foiled a planned robbery operation along Ebenebe Achala Road in Okal North local government area. Acting on a tip from a concerned citizen who spotted two gunmen on a motorcycle, the operatives engaged the criminals, leading to the abandonment of weapons by the gang members who fled into the bush. The recovered items include two AK-47 rifles loaded with ammunition. The Commissioner of Police commended the team's gallantry and urged them to intensify proactive operations to eliminate criminal elements in the area. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We'll take a short break. When we return, we bring you foreign, business and sports news. Do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bíi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Welcome back from the break. If you're just tuned in and listening to us, you're listening to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. Now we continue with the rest of the stories. Moving on to the foreign scene, President Joe Biden is set to make a trip to Israel as tensions escalate in the Gaza conflict. The visit is intended to show unwavering support for Israel as it faces challenges from Hamas in Gaza. Recently, Hamas fighters breached Israel's heavily fortified border, resulting in a tragic loss of over 1,400 lives, primarily civilians. In response to the attacks, Israel has launched powerful airstrikes on Hamas-controlled Gaza and deployed a large number of troops to the border, signaling potential preparations for a ground offensive. Secretary of State Anthony Blinken emphasized that President Biden's visit is a demonstration of solidarity with Israel and a reaffirmation of the United States' commitment to its security. And in business news, in September, Nigeria's inflation rate reached an 18-year high of 26.72%. The opposition People's Democratic Party, PDP, and the Labour Party, LP, criticized the federal government and the ruling All Progressives Congress, APC, for the rising cost of food items and other essential commodities. The National Bureau of Statistics attributed the inflation spike to increases in the prices of oil and fat, bread and cereals, potatoes, yam, fish, meat, vegetables, and milk, cheese, and eggs. The Labour Party deemed the situation a verdict on President Bola Tinubu's reign, while the PDP accused the APC of incompetence. And moving on to the world of sports, Augustine Eguavoin, the technical director of the Nigeria Football Federation, NFF, has expressed confidence in the Super Eagles' ability to secure victory in the 2023 African Cup of Nations, AFCON. Nigeria, seeking its fourth AFCON title, last claimed the championship in 2013.
Drawn into Group A alongside the host nation, Equatorial Guinea and Guinea-Bissau, the Super Eagles, led by coach Jose Peseiro, are gearing up for the tournament in Cote d'Ivoire. Eguavoen believes in the team's quality and capacity to clinch the title, emphasizing the collective effort needed to achieve this goal. While acknowledging the challenges on the path to victory, Eguavoen calls for support from fans, stakeholders, and the entire football community to rally behind the team. And that's it in sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. Unilorin graduates protest convocation top-up memorabilia charge. Senate President Godswill Akpabio denies involvement in Senator Abel's removal. Media Literacy Fellowship emphasizes the importance of research. On the foreign scene, President Joe Biden set to visit Israel amid escalating conflict. In business news, opposition fumes as inflation hits 18-year high in Nigeria. And in the world of sports, Eguavoen optimistic about Super Eagles winning 2023 AFCON. And in our Did You Know segment today, did you know that today in 1979, Mother Teresa, founder of a Roman Catholic order of women dedicated to the poor and particularly to the destitute of India, was named the recipient of that year's Nobel Peace Prize. The news on the hour was edited by Sani Alausa Isa. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Good afternoon and thanks for listening to your shining Supreme station, Diamond 88.7 FM. Do have a lovely rest of the day. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Iroyin Ekunrere láti ilé-iṣẹ́ Diamond FM. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé, ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín, wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbóyin láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Nínú àkójọpọ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn fọ́sàn tòní, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde ilé ẹ̀kọ́ fásitì Ìlọrin wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn lórí àlékún owó ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́gboyè. Ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ wa Godswill Akpabio ti sẹ́ lórí pé òun lọ́wọ́ nínú yíyọ sẹ́nitọ́ Abel kúrò nípò. Ẹgbẹ́ kan tí ń rí sí mọ̀ọ́kọ-mọ̀ọ́kà ni wọ́n ti tẹnumọ́ ìṣe pàtàkì iṣẹ́ ìwádìí. Láti ilẹ̀ òkèèrè lọ́sàn-án ilẹ̀ tí máa gbọ́ wípé ààrẹ Joe Biden ṣetán àti ṣàbẹ̀wò sílẹ̀ Israeli gẹ́gẹ́ bí rògbòdìyàn lórílẹ̀‐èdè náà ti ṣe ń túbọ̀ ń fẹ̀jú kẹ̀kẹ́ sí i.
nínú ìròyìn okòwò lọ́sàn-án tòní lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ wípé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò fọnmú gẹ́gẹ́ bí ọ̀wọ́n gógó nǹkan tí ṣe ń gbẹnu sókè sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ìròyìn eré ìdárayá lẹ́tì máa gbọ́ wípé ẹ̀gọ́ afọ́ ti fi ìgbàgbọ́ rẹ̀ hàn nípa pé ikọ̀ Super Eagles yóò jáwé olúborí ìdíje AFCON tọdún 2023. akínyìn ẹ káàsán ẹ ṣeun tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ìkànnì Diamond 88.7 FM ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ òun lámúdẹ́sẹ́tì gbọ̀yìn láti ìkànnì náà. Ayodeji Ayo-Ola ló kọ tèmi ẹ lè gbọ́ wa níbikíbi lágbàáyé gba ti ojú òpó alátagbà www.diamondfm.net tàbí kí ẹ dánlódù application wa lójú àtẹ Google Play Store nípa títẹ̀ Diamond FM. bákan náà lẹ lè bá wa dọ́rẹ̀pọ̀ tàbí tẹ̀lé wa láwọn ojú òpó ayélujára bíi Facebook, X, Instagram àti YouTube nípa títẹ̀ Diamond 887 FM. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí ẹ má wáyé kúrò bẹ́ẹ̀. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ṣàdé wá wọ́n tó ti fẹ́ jí èrò transformer wa o máa wo bí wọ́n ṣe jí ẹ̀rọ aṣàkálẹ̀ àwòrán lójú pópó náà nú o sì máa wo mo dé máa wọn ọmọkùnrin yẹn o àmọ́ kí n tẹ̀mí ṣe gbogbo ìjọba nífa kó tẹ́kọ̀ máa jí lọ jẹ́ àyín jẹ́ ọmọ jí lọ. rò ó wò dáadáa o ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ pé dúkìá àjọba dúkìá rẹ ni owó orí tóun sì ń san ni wọ́n sì fi tún gbogbo ohun tó bá bàjẹ́ ṣe lọ́nà kan tàbí èkejì ara wa náà là á sì ń kó bá ẹ jẹ́ àmú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àgbájọwọ́ là á fi sọ̀yà tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde ti ilé ẹ̀kọ́ fásitì ìlú Ìlọrin ni wọ́n ti lọ sí onírúurú ojú òpó láti ṣe ìfẹ̀hónúhàn lórí ìpinnu ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ náà láti mú àlékún bá owó ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́ ń gboyè alájùmọ̀ṣepọ̀ èyí tí yóò wáyé láàrin ọjọ́ 13 sí ọjọ́ 29 oṣù kẹwàá ọdún yìí. ìpinnu náà ní pàtàkì jùlọ ni ó wà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde tọdún 2020-2021 èyí tí púpọ̀ nínú wọn jùmọ̀ kọ ìpinnu ọ̀hún. lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ọ̀rọ̀ náà kàn sọ wípé ọ̀rọ̀ náà ni ó bá wọn níjà fò àti wípé bí ọ̀rọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè kò ṣe báradé lọ́wọ́ yìí. nínú ìfèsì lórí ìfẹ̀hónúhàn náà adarí ètò gbogbo nínú ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Akọ̀gùn fi àtẹ̀jáde kan léde lẹ́yìn tí ó fi ní pé ìgbésẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde náà ni ó jẹ́ èyí tí kò tọ́. ó tọ́ka sí wípé ọ̀pọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde mìíràn ó ní wọ́n ti san owó náà. ní báyìí náà ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n ti fọwọ́ sí fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn láti ṣàtúnṣe òpópónà márosẹ̀ Èkó sí Abẹ́òkúta. mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ òde David Umahi ni ó kéde ọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn ìpàdé àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba àpapọ̀ tó wáyé. iṣẹ́ àkànṣe náà ni yóò di ṣíṣe lábẹ́ ẹ̀ka kan tí ó kọ rẹ̀ ń jẹ́ Highway Development and Management Initiative pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ẹ̀ka tí ń bójútó àwọn ohun amáyédẹrùn tí ó fi mọ́ iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tí ń bójútó ètò ìṣúná. Umahi wá tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé iṣẹ́ náà gbọ́dọ̀ di ṣíṣe ní ìlànà tó jẹ́ ojúlówó àti èyí tí ó dúró re. ìpínlẹ̀ náà ni yóò máa gba owó ibodè lójú pópónà náà fún ìgbà díẹ̀ láti pé kí wọ́n bá lè rí owó tí wọ́n ná náà gbà padà. wàyí o gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ni ó ti kéde àkókò tí iṣẹ́ ọ̀rìnkìnìún yóò padà gbéra sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o ní òpópónà ọkọ̀ reluwé Lagos Blue Line
rè lẹ́yìn tí asọ̀rọ̀ díẹ̀ wáyé níbẹ̀ iṣẹ́ ṣíṣe ọkọ̀ reluwé náà ní àlékún yóò dé bá báyìí o láti 12 lọ sí 54 lójúmọ́ kí ó kan lójúmọ́ kan tí ìrètí wà wípé yóò wá tí ó bá fi di oṣù kọkànlá ní àlékún yóò ti dé bá iṣẹ́ náà lọ sí bíi 54 ọgbà bẹ́ẹ̀ ni gómìnà sanwó-olú ọ̀hún jáwé ìkìlọ̀ tí ìṣẹ́gbẹ́ ẹbọ ṣẹgbẹ́ ètùtù tako lílo àwọn ojú ọ̀nà ọkọ̀ reluwé náà lọ́nà àìtọ́ èyí tí ó tẹnu mọ́ pé kò wà fún káràkátà ọkọ̀ reluwé blue line náà ní ìdásílẹ̀ èròǹgbà rẹ̀ dá lórí àti jẹ́ kí kálọ̀kábọ̀ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà kí ó já geere èyí tí gómìnà ọ̀hún rọ àwọn èèyàn láti tẹ̀lé àwọn ìlànà ìdáàbòbò nípa ọkọ̀ reluwé náà. agbẹnusọ fún Godswill Akpabio tí ń ṣe ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilé wa Ezeman Eyebo ni ó ti fipá ta lárí ọ̀rọ̀ pé Akpabio náà lọ́wọ́ nínú ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tí ó yọrí sí yíyẹ̀gá mọ́dí sẹ́nitọ́ Elisa Abo kúrò ní ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ náà. Abo lẹ́ni tí ó ń ṣojú ẹkùn àríwá ìpínlẹ̀ Adamawa ni ó fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n yọ òun kúrò nípò ní tìtorí pé òun kò ṣe àtìlẹ́yìn fún sẹ́nitọ́ Akpabio láti di ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilé wa náà. Eyebo tí ó tako ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣàlàyé pé Akpabio kò ní ìkùnsínú kankan sí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ nínú ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà náà. Ó tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àbájáde èsì láti ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn náà ni ó dá lórí ẹ̀rí máa jẹ́rìí ṣó ti ń bẹ wájú ilé-ẹjọ́ ọ̀hún. ní báyìí náà àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn tí ń jà fẹ́tò òṣèlú lápapọ̀ nàdẹ́kò àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni wọ́n ti pè fún ìkọ̀wófipòólẹ̀ ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ wa Godswill Akpabio látàrí onírúurú ẹ̀sùn pé kò darí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà náà lọ́nà tí ó tọ́. ẹgbẹ́ nàdẹ́kò náà nàka àlébù sí Akpabio pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni ó yàn sípò gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà náà láti lè fi ewé ọmọ máa mọ́ àwọn ojúgbà rẹ̀ lẹ́nu sábẹ́ ẹ̀ka aṣèjọba èyí tí ó tako ìdádúró àti iyì ẹ̀ka aṣòfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bákan náà ni ẹgbẹ́ náà tako Akpabio lórí ẹ̀sùn pé kò bọ̀wọ̀ fún àwọn òfin àti ìlànà ilé ọ̀hún. ọgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dúnkokò wípé àwọn ó gùnlé ìwọ́de tí Akpabio náà bá kùnà láti kọ̀wé fipò lẹ̀ tàbí kí àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ náà yẹ̀gà mọ́dì rẹ̀. àjọ àgbáyé kan tí ń ṣe ọ̀rìnkìnìún ìwádìí lórí ètò ìròyìn ìyún International Center for Investigative Reporting pẹ̀lú àjọṣepọ̀ oríkò tí ó jẹ́ ti ilẹ̀ Germany nílẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ti ṣàgbékalẹ̀ ètò kan tí tó ń tako àṣìgbé ìròyìn káàkiri àti mímọ̀ọ́kà lẹ́ka ètò ìròyìn nílùú Àbújá. ètò náà tí wọ́n fi kó àpọ̀ àwọn òǹròyìn jọ káàkiri ìbú òǹrò ni wọ́n pè fún iṣẹ́ ìwádìí tó gbọgbọ́n lórí rẹ̀. wọ́n yóò àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ alágbàlébùú pupa lágbàáyé IFRC ni wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò pàjáwìrì kan láti lè kówó tí ó tó bílíọ̀nù mẹ́tàlélọ́gbọ̀n náírà jọ láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ẹgbẹ́ alágbàlébùú pupa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti lè wá ojútùú sí ebi ọ̀pàkà fọwọ́mẹ́kẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. ètò ìrànlọ́wọ́ náà ní àfojúsùn rẹ̀ dá lórí àti jẹ́ kí àwọn èèyàn tí wọ́n tó bíi mílíọ̀nù kan ó lé ẹgbẹ̀rún 2,290 jẹ́ àǹfààní ètò náà gbà tí pàṣẹ ètò owó ìrànwọ́ oúnjẹ omi àti àwọn nǹkan míì. adarí àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ alágbélébùú pupa lágbàáyé náà gbóríyìn fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu bí ó ṣe kéde ètò pàjáwìrì lẹ́ka ètò ààbò lórí oúnjẹ. ó wá tẹnumọ́ pé wọ́n nílò láti tètè gbé ìgbésẹ̀ ní kíákíá láti lè yanjú bí àlékún ti ṣe ń bá ebi ọ̀pàkà fọwọ́mẹ́kẹ́ èyí tí ń fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápè.
báyìí náà ikọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kan tó jẹ́ àkànṣe tí ń dáhùn sí ìpè ní pàjáwìrì RRS ti ẹ̀ka ìpínlẹ̀ Anambra ni wọ́n ti dàbàrú ìgbìyànjú ìdígunjalè kan lópòpónà Ebinegbe sí Auchala ní ìjọba ìbílẹ̀ àríwá ìlú Ọ̀ka ní ìpínlẹ̀ náà nígbà tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lórí ìtanilólobó látọ̀dọ̀ aráàlú kan lẹ́ni tí ó rí àwọn agbébọn méjì kan lórí alùpùpù. Ikọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà gbéná wojú àwọn ọ̀daràn ọ̀hún léyìí tí ó yọrí sí kí ikọ̀ adigunjalè náà júbà ehoro tí wọ́n sì fi àwọn nǹkan ìjà wọn sílẹ̀. Lára àwọn nǹkan ìjà olóró tí wọ́n rí gbà láti rí ìbọn ajísokò náà AK-47 méjì tí ó kú fọ́fọ́ fún ọta ìbọn. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni kọmíṣánná iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ náà gbóríyìn fún àwọn ọmọ ikọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún fún iṣẹ́ takuntakun èyí tí wọ́n ṣe. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn lẹ́ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì Diamond 88.7 FM tó ta kàmálẹ̀ ń lò lọ́rin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ńgbà bá padà dé látòdì kejì lẹ́tì máa gbọ́ ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè, ìròyìn okòwò tó fi mọ́ ìròyìn eré ìdárayá. Ẹ má wáyé kúrò ń bẹ̀, á padà bọ̀ lẹ́yìn ìdánidúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Are you looking to introduce your business to the world or maintain an existing brand image? Well, let's help you. Advertise with us at Diamond 887 FM in Lorry. We provide a wide range of services to help showcase your business. For inquiries and advert bookings, visit our marketing office at Plot 2, New Yidi Road, Irewolede, Ilorin, or call 091 2929 4332 or 081 2828 6078. Diamond 887 FM, your shining supreme station. Kára ó lè pé bàm, ara ríro kò sí mọ́, wọ́n ti lọ wá bí wọ́n sí. Kára ó lè pé bàmù rẹ̀ àtúrà dáadáa. Kòkó lára ọ̀tá le. Gbéra ńlẹ̀ kó dìde. Kára ó lè pè ń bà. Àtúrà wọ̀, àtúrà pẹ̀sẹ̀, àtúrà dáadáa. Kẹ́gun ó tò kẹ́gun ó nà. Kára ó yá gágá. Ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. Tẹ̀bá ti fi kára ó lè pè ń bà rà. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun. Tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. Òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá. Fi kára ó lè pè ń bà wọ̀. Káì! Ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala. Action! Action! Ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn. Kára ó lè pè ń bà lọ́kọ̀ gbogbo wọn. Agbára pọ̀. Kára ó lè pè ń bà. Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é. Kára ó lè pè ń bà. Ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n. Kára ó lè pè ń bà. Ó kì í síbẹ̀. Kára ó lè pé bàmù rẹ̀ àtúrà dáadáa. Arákùnrin ó dẹ̀ fọwọ́ bọ ẹnu ọkọ̀ má kókó yìí rán yìí. Bó ṣe máa ń ṣe mí nígbà gbogbo nìyẹn. Gbà lọ́wọ́ mi kó o lójọ́. Kí nìyẹn? X-Cough. Ògùn ikọ́ àtàtà tá a pilẹ̀ ṣe X-Cough lóògùn ikọ́. Bẹ́ẹ̀ni, X-Cough ló kápá ikọ́ wú ní lemọ́lemọ́. Kàtá tó ń yọni lẹ́nu mú imú ẹni dí pínpín. X-Cough ní kó o fi kojú ẹ̀ kó o gba àlàáfíà pípé lọ́gán. Tàgbà tọmọdé ló dára fún ní lílò. X-Cough expectorant cough syrup. Ọ̀kan gbòógì lára òògùn tó ń jáde láti Biomedical Limited. X-Cough syrup. Òògùn ikọ́ tó kájú ẹ̀. Ẹ ṣeun tẹ́ ẹ̀yẹ kúrò ń bẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú. Ìròyìn àgbáyé láti ilẹ̀ òkèèrè. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà John Biden ní ó ti ṣetán láti tẹkọ̀ létí rìnrìn àjò lọ sí orílẹ̀-èdè Israeli gẹ́gẹ́ bí rògbòdìyàn ti ṣe túbọ̀ ń fẹjú kẹ̀kẹ́ sí lágbègbè Gaza. Àbẹ̀wò náà ní èrèdí rẹ̀ dá lórí àti ṣàtìlẹ́yìn fórílẹ̀-èdè Israeli gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ náà ti ṣe ń kojú ìgbóguntì látọ̀dọ̀ Hamas lẹ́kùn Gaza náà. Láìpẹ́ ní ẹgbẹ́gun Hamas ṣe àkọlù sí orílẹ̀-èdè Israeli èyí tí ó yọrí sí ikú àwọn èèyàn tí ó tó ẹgbẹ̀rún 4,400
ẹgbẹ̀rún kan àti irinwó nínú ìgbẹ̀san padà. Orílẹ̀-èdè Israeli ṣàkọlù alágbára agba ti ojú òfurufú sí agbègbè tí Hamas ń ṣàkóso rẹ̀ lẹ́kùn Gaza náà. Gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Anthony Blinken ṣe sọ, ó tẹnumọ́ pé àbẹ̀wò ààrẹ Joe Biden náà ni ó jẹ́ ìfarajìn àtìlẹ́yìn fún orílẹ̀-èdè Israeli náà àti níní ìfarajìn lórí ètò ààbò tó péye. Nínú ìròyìn okòwò níbi ó ṣe jẹ́ pé iye òǹkà ọ̀wọ́n gógó nǹkan nínú oṣù kẹsàn-án wọ ìdá mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n ó lé ẹ̀sún méjì àti méjì nínú ọgọ́rùn-ún, èyí tí ó jẹ́ èyí tí ó gbẹnu sókè tó pọ̀ jùlọ láti bí ọdún méjìdínlógún sẹ́yìn báyìí. Àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò People's Democratic Party àti ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ni wọ́n ti tako ìjọba àpapọ̀ àtẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress tí ń ṣe ìjọba lọ́wọ́ fún bí àlékún ti ṣe bá owó oúnjẹ àti àwọn nǹkan mìíràn lórílẹ̀‐èdè yìí. Àjọ tí ń ṣàkọsílẹ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo lápapọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n sọ wípé àlékún ti bá owó epo, búrẹ́dì àti àwọn nǹkan tí ẹnu jẹ mìíràn lórílẹ̀‐èdè yìí. Èyí tí ó mú kí ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ní pé ìṣèjọba bí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ṣe ìjọba ní ó ṣokùnfà rẹ̀. Bákan náà ni ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party sọ wípé àìkún ojú òṣùwọ̀n tó ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress ni ó fà á. Ìròyìn eré ìdárayá adarí ẹ̀ka kan nínú àjọ tí ń bójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NFF Austin Eguavoen ni ó ti fi ìmọ̀lára ìdánilójú rẹ̀ hàn pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles yóò jáwé olúborí nínú ìdíje AFCON tọdún 2023. Ilẹ̀ Nàìjíríà ti ń gbìyànjú láti gba ife ẹ̀yẹ ìdíje náà lẹ́ẹ̀kẹrin ni ó jẹ́ wípé ọdún 2013 ni wọ́n ti gba ife ẹ̀yẹ ọ̀hún kẹ́yìn nínú ìsọ̀rí kìíní ha tí wọ́n pín ilẹ̀ Nàìjíríà sí pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Cote d'Ivoire tí ń gbàlejò ìdíje náà pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Equatorial Guinea àti Guinea Bissau. Ikọ̀ Super Eagles tí Joseph Peseiro ń kó sọ̀dí gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni ni wọ́n ti ń gbáradì fún ìdíje náà, èyí tí ó mú kí Eguavoen gbàgbọ́ wípé ikọ̀ náà ní ipa àti agbára àwọn àti ohun àmúyẹ láti gba ife ẹ̀yẹ náà. Ó tẹnumọ́ wípé gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù gbọ́dọ̀ jùmọ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀ láti lè ṣe àṣeyọrí ní àfojúsùn náà. Tọ́ bá a bá domi sórí ipa ẹsẹ̀ náà ní kó tọ̀ níbí ni a ó ti máa gé pété nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn fún tọ̀sán tòní, ṣùgbọ́n kó tó di pé àlọ́ ẹgbẹ́ àwọn kòkò àmúwalẹ̀ kan sí i. A ti mú wá fún yín nínú ìròyìn náà wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde ilé ẹ̀kọ́ fásitì Ìlọrin ni wọ́n ti ṣe ìfẹ̀hónúhàn lórí àlékún owó ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́gboyè. Àmúwá fún yín wípé ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ wa Godswill Akpabio ni ó ti sẹ́ ọ lórí pé òun lọ́wọ́ nínú yíyọ tí wọ́n yọ sẹ́nitọ́ Abbo kúrò nípò. Àmúwá fún yín wípé ẹgbẹ́ kan tí ń mọ̀ sí mímọ̀ ọkọ̀ mọ́kà ni wọ́n ti tẹnumọ́ ìṣe pàtàkì iṣẹ́ ìwádìí. Láti ilẹ̀ òkèrè láti mú wá fún yín pé ààrẹ Joe Biden ti ṣetán láti ṣàbẹ̀wò sí ilẹ̀ Israeli gẹ́gẹ́ bí rògbòdìyàn ti ṣe ń fẹjú kẹ̀kẹ́ sí ní orílẹ̀-èdè náà. Láti ilẹ̀ òkèrè láti gbọ́ wípé àwọn ẹgbẹ́ alátakò fọmú gẹ́gẹ́ bí ọ̀wọ́n gógó nǹkan ti ṣe gbẹnu sókè lórílẹ̀‐èdè yìí. Lákòótán nínú ìròyìn eré ìdárayá lẹ ti gbọ́ pé Austin Eguavoen ti fi ìgbàgbọ́ rẹ̀ hàn nípa pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles yóò jáwé olúborí ìdíje AFCON tọdún 2023. Fún àríwísí àbí ìròyìn fífi tóni létí ẹ lè pe yàrá ìkóròyìn jọ wá sórí 0916 062 7526 0916 062 7526. Kó tó di pé a máa lọ láyàjọ ọjọ́ ẹ̀ní ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù kẹwàá ọdún 1979 ni Mother Teresa ṣe àgbékalẹ̀ ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ ti àwọn obìnrin èyí tí ó máa bójútó àwọn tí nǹkan kù díẹ̀ káàtó ní pàtàkì jùlọ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n bẹ lórílẹ̀‐èdè India. Gẹ́gẹ́ bí Sani Aláùsá Isa ṣe jẹ́ olóòtú ìròyìn náà, Lémi Ayodeji Ayo-Ola ti kà sétí ìgbọ̀yìn. Akínyìn o ẹ̀ka àsánbẹ̀ ẹ máa yáṣẹ́ ẹ sì ṣeun 10:30 sí ìkànnì Diamond 88.7 FM.
ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ní gbogbo